Now, I've been following the story of rice farming in Mwea. Early July, I was here when farmers were preparing their rice fields. Then they planted. Weeding season came and everything looked okay. The farms were green, farmers were upbeat. But now there is a threat. Some farms are drying. Wewe ukiwa kwa mbali waweza ona mchele kama green, lakini ukikaribia karibu kabisa na uwe kwa ground utaona hiyo mchele imekauka kabisa. Already mchele imekaa miezi kama 2 bila maji. Due to the persistent drought, we have 1,500 acres of rice which has been severely affected by the drought. Find out how big is the problem, what exactly happened, and what does this mean both to the farmer and the consumer. Bei ya mpunga itaenda juu. Serikali itakuwa ikiimport mchele kutoka nchi za ng'ambo huko, juu hapa hatutakuwa na mchele ya kutosha. This is a sign that Kenya will continue to import rice until a long-term solution is found. We have expert view on what should be done. We've not been able to harvest a lot of water. The main complaint today in Mwea is whether we have adequate water. In Mwea we have Tiba Dam, which we are launching very, very soon. Sasa kuja nikuonyeshe vile mchele imekauka. Jeremy Kibicho is one of the affected farmers in Mwea. His crop has dried following water shortage. He is staring into heavy losses. The signs were all promising initially for a good harvest, but things changed unexpectedly. Hii ni mchele na tangu ipandwe haijapata maji. So unaona hii imekauka kabisa. Sasa hii ni kukauka kabisa. Hii hakuna hata sign ya life. Unajua hii rangi ya green inaonyesha life, lakini hii imekauka kabisa, haina ene matumaini ya kurudi nyuma ndio iwe rice tena. Na hata ile ambayo haijakauka, hata ile haijakauka kabisa kama hizi unaona green, iko already affected. Kama hii sasa, hii ni kwa boat. Hii ilikosa maji wakati wa flowering. Na hii unaona kabisa imekauka. Kwa hivyo iliafektiwa pale kutoka kwa mizizi. Unaona iko green lakini it is already aborted. Kwa sababu imeshaharibika hii. Hii ishaharibika. Wakati wa flowering inatakikana kuwa na maji. Lakini wakati hii ilikuwa inafanya flowering hakukuwa na maji. Imekauka kabisa. So kwa hivyo hata wakati mvua imenyesha, hii it is already gone. Lakini sasa kwa hii stem juu haijakauka itafanya tethering tena. Itachomoza tusehemu zingine huku kando kando, lakini ile ya katikati hiyo ikauke, lakini hizi za upande the thunas, the tethers hizo zitaendelea kugrow tena. And this comes at a time when the nation is facing food shortage, with most arid and semi-arid areas of the country severely affected. Kwa wakati huu imekuwa too much kwa sababu wakati mwingine uaga maji inakosekana lakini ile shamba imebaki na unyevu. Lakini kwa wakati huu ile ukavu imezidi zaidi mpaka unakuta ile mchanga imecrack. Iko na crack ya depth ya kama 1 feet inside. Kwa hivyo ile mizizi ya mmea imekatakatwa na ile cracks ziko kule ndani. Kwa hivyo tatizo hili laweza kutatuliwa vipi? Ni kuhusu timing, mbadilishe msimu wa upanzi, ama ni management ya maji? Ile tatizo inaweza kuwa solved tukiwa na good management ya supply ya maji, kwa sababu ukichange wakati wa kupanda utakuwa affected na weather. Kwa sababu kuna wakati hii mpunga huwezi ukapanda kwa sababu ya timing ya wakati wa flowering. Ikipatikana na ile baridi ina abort ama inakosa kuweka ile produce. Lakini kwa upande wa maji, management ya maji, tukipata ile miezi kidogo ambao maji inakuwaga na tatizo, mwezi wa Septemba na Oktoba, tukipata supply ya maji maybe kutoka kwa damu, hiyo inaweza suruhisha ile tatizo ya ukosefu wa maji. Sasa mzele imeangamika na sijui kama mwaka huu nitapata kitu. Ile gharama nilienda ni gharama kubwa, kwa sababu kwa hii saba nafuna kama gunia 100, lakini sijui kama itapatikana. Ile kitu
nafikiria nataka kung'oa hii mchele nipe ng'ombe, alafu nione kama nitapanda ingine. Leo siku ndio mvua imenyesha na ndio tulikuwa tunatarajia, na tukaona kama itaendelea na kunyesha tuweza kuwa tunafaidika kidogo, lakini ile mazao ile ya kawaida haiwezi patikana juu eka moja inatakiwa tuwe tunatoanga gunia 20, 25, 30, na wakati huu ile eka yaweza toka gunia mingi ni kama gunia 3, 4 hivi. Rice is Kenya's third most important staple food after maize and wheat. Mwea is among the 7 public irrigation schemes managed by the National Irrigation Board, NIB. It is the largest of all rice schemes in Kenya. It has a gazetted area of over 30,000 acres, but the area that is normally undercrop is about 25,000 acres. The scheme has about 7,000 farmers. Na nyinyi kama wakulima wa mpunga na mko na vikundi huku, ni mikakati gani mnafanya ili muweze kusaidia kupunguza tatizo hili? Kwa upande wetu ile kitu tunaweza fanya ni kidogo sana, kwa sababu ile tunaweza fanya ni land preparation, tufanye the right time na tupande, na zile njia tumeambiwa na watu wa agriculture tutumie ndio mazao yetu iweze kuwa mzuri. Lakini kwa upande ya water supply, hiyo tu serikali ndio inaweza ingilia, kwa sababu hiyo ni kitu kubwa, iko beyond our remit. Mimi ni kiongozi wa maji. Sasa shida iko wapi? Hamna uwezo wa kumanage hayo maji vizuri. Unit 3 in M11, ile kitu ilitokea Mbus, mito haikuwa na maji. Hata sisi tulijaribu kwa tukashindwa. Sasa kama mimi nikiwa mmoja nimeguzwa na hii jambo, siwezi nikaraumu viongozi. Ile kitu ningeomba serikali watutengeneze ile damu ya maji ili wakulima wa Mwea faidike. Wakulima wakiendelea kuchoma hivyo, Kenya serikali itakuwa ikiimport mchele kutoka nchi za ng'ambo huko, juu hapa hatutakuwa na mchele ya kutosha. A worrying situation going by the farmers' feelings, but what is the National Irrigation Board saying about the happening? According to the scheme manager Innocent Ariemba, Kenyans have no reason to worry as the impact may not be that big when it comes to the cumulative yields. Due to the persistent drought, where the rains have delayed by about 3 weeks, we have had about 1,400 acres severely affected by the drought. That's about 5% of the scheme acreage, which is 25,000 acres. Sisi tunaona ni green, tunaona iko sawa. Wewe ukiwa kwa mbali waweza ona mchele kama ni green, lakini ukikaribia karibu kabisa na uwe kwa ground utaona hiyo mchele imekauka kabisa. Hiyo green inaonekana, ukiangalia hapo pande ya juu kabisa unakuta yellowish iko. Kwa hivyo inamaanisha hata ikipata maji saa hii imekauka na haitapata ile mazao ya kawaida. There are already plans for the construction of the Thiba Dam, which is almost starting. However, there are challenges due to some court cases by some of the beneficiaries, which are delaying the start of the implementation of the Thiba Dam project. But with the dam in place, we hope to mitigate this. There are also other measures which will be put in place, like adjusting the cropping program, so that we kind of have phased cropping, so that we don't have the whole scheme done almost at the same time. And also other water-saving measures, like lining of canals. These are some of the measures that will be put in place in future to ensure that this does not recur. Kama mwezi wa 11, watu wengi huwa wanalinda ndege zisiharibu mchele. Kama mchele ingekuwa ni imekaa vyenye inakaanga vizuri. Sasa shinda ni kwamba maji yamekosekana. Sasa watu wanalinda hivyo tu. Ile mchele kidogo imebakishwa na kukosa maji isiharibiwe na hizo madege. You are watching Threats to Rice Farming in Kenya. We are in Mwea, where some rice fields have dried due to water shortage. You've heard the plight of farmers there. You've heard what this means to you as a consumer, also what this means to Kenya's economy. But exactly what does the future portend?
What is the long-term solution? In another month or two, you'll see us in Mwea, groundbreaking the Thiba Dam. Right after the break. You are watching rice farming in Kenya. We are back in Mwea, where some rice fields are drying. And this is a threat not only to the farmer, but also to the consumer and to Kenya's economy at large. Time now to examine what does the future portend? What is the long-term solution? First of all, as Mwea Irrigation Scheme Manager Innocent Ariemba and Scheme Engineer Chris Opondo assess the impact of drought on rice farming in Mwea, many may want to know just how is the water that is tapped from Thiba River managed? What is the role of the National Irrigation Board and what is the role of farmers? In the scheme, we do what's called participatory irrigation management. We partner with farmers. So my role is to take water from the intake, put it in the primary system, to the secondary system. Then now when the water goes to the farm level, we have the farmer leaders who are in charge of distributing water to the individual farmers. So NIB, we manage water in the primary and secondary system, but at the own farm level, the farmer is in charge to do what's called water distribution through their own elected leaders. 30% of our primary and secondary canals are lined. The remaining 70%, they ought to be lined so that to improve on the conveyance efficiency. When the water is passing through earth canals, we lose almost 50% of our water. But now when those canals are lined, we are going to improve our efficiency from 50% to almost 90%. And that water will ultimately reach the farmer for irrigation. When are they going to be aligned? Okay, we have made our proposals, so we are waiting for the feedback. But as the scheme, we made the proposals to get funds so that we can line the remaining 70% of our secondary and primary system canals. Kenya has yet to put in place adequate water conservation measures to ensure constant water supply in irrigation schemes. Mwea, like other rice schemes in the country, depends on natural flow of rivers, with Thiba River being Mwea's main source of water. We've not been able to harvest a lot of water. The main complaint today in Mwea is whether we have adequate water, even to flood the fields that are existing. Because we need to do dams. You need to do the dams. So the technology of harvesting water, the technology of producing rice, the technology of whether we are doing small scale or large scale, which is what large scale is what is done all over the world, that is where we've been having constraints in this country, hence the raw production. Farmers in Mwea have been hinging their hopes on the construction of a dam which they say is long overdue. Wakulima wengi hapa Mwea huwa tunatarajia mvua. Juu yale maji ya Thiba tunatarajia ikikosekana, hiyo mto Thiba ikikosa maji, hakuna pengine tunaangalia, hakuna mto ingine tunatumia maji yake. Kwa nini msihifadhi maji? Ni vile hatujatengenezewa ile damu, waga tunaambiwa kila wakati inatengenezwa, lakini imechukua muda mrefu sana. Hii project imekuwa inasemekana for about 20 years. Na tangu ianze sasa mambo ya implementation ya kujenga hii dam, 4 years are gone. Watu wajalipwa pesa ya compensation ndio project ianze. Tunaambiwa serikali ya Japan imetoa 13 billion za kufanya ile project, lakini kwa upande wa Kenya government haijatoa ile pesa ya compensation ndio project ianze. Sasa tatizo iko hapo. We sought to find out from the Cabinet Secretary for Water and Irrigation, Eugene Wamalwa, how far plans for that dam have reached. In Mwea, we have Thiba Dam, which we are launching very, very soon. In fact, in another month or two, you'll see us in Mwea, groundbreaking the Thiba Dam. This will be able to enable us increase acreage under irrigation for rice. We would expand our rice irrigation, not just in Mwea, we're also doing it in Bunyala. We are going to improve the Bunyala irrigation scheme. We are also doing it in West Kano, Ahero. All these schemes are under expansion. In Baringo, we have the Radat Dam that we want to put
to expand the Pekera irrigation scheme. So across the country, we are developing the water and the irrigation infrastructure that would increase our production and our productivity. The other solution, experts say, is to increase research and production of highland rice that does not require water flooding. Most of the rice that we produce is what we call the paddy rice. Increasingly in Africa, they've been moving towards the highland rice. Paddy rice means what? Paddy rice is the one that you have to do, you have to flood it with water. The kind of thing that you see in Mwea, where rice production is underwater. Okay, so you require a lot of water, you require to do a lot of dams, whereas now increasingly, and in other parts of Africa, including Nigeria and Ghana and so on, they've started to do highland rice, which means you don't have to put it underwater. It's not water flooded. So that's, but in Kenya, about close to 90% of our rice is paddy rice. Now, paddy rice in Kenya has largely been produced in Mwea, in Ahero, West Kano, Bunyana, and to some extent Yara Swamp. Now, largely small scale, it's not large scale. What is happening in Mwea can also be connected with the impact of climate change. And the question is, just how prepared are the farmers to deal with the consequences of the changing weather patterns? Ni kwa kiwango gani mwaweza kulinganisha hili tatizo na kile tunachoita climate change, yani mabadiliko katika hali ya anga, hali ya hewa? Kuna uhusiano gani na tatizo hili? Hiyo imetuaffect kwa sababu kuna mvua uwaga tunatarajia early October, na kama this time round haikunyesha. Kwa hivyo hiyo climate change imetuaffect pia. Umefanya kilimo miaka mingapi? Niko na miaka 15 hivi nafanya kilimo. Ukilinganisha na miaka iliyopita, maji ilikuwa kiwango gani kwa mito? Ukilinganisha kiwango cha maji miaka hiyo na maji wakati huu? Nikilinganisha huu mwaka umesidi zaidi. Nikusida miaka hiyo yote imeshapita. Maji imekuwa ikipungua. Maji imekuwa ikipungua, lakini sio kama mwaka huu. Huu mwaka umesidi. Sijawahi ona mwaka kama huu tangu niwe hapa Mwea. Huu mwaka umesidi kabisa. Na kuna mwaka mwingine mmewahi kuwa na tatizo kama hili? Kama mwaka wa 2005 kulikuwa na shinda kama hii na wakulima wengi walichomeka. Hata wengine walitokea kwa mashamba na wakashindwa na kulima kutoka tangu siku hiyo hadi leo. Climate change is a serious threat to rice production, owing the fact that rice is produced under basin irrigation system, which has a huge water demand. But with the adoption of rice production systems like system of rice intensification, there's another system which is called water-saving rice culture, which significantly reduce the demand for irrigation water. This can substantially mitigate the farmers against the climate change. Also, uptake of upland rice in other areas can sustain the production while mitigating against the effects of climate change. The consequences of water shortages that we are facing in the irrigation scheme are largely due to destruction of the catchment areas, like the destruction in Mount Kenya forest, which is severely affecting the rainfall. With engagement with the other key stakeholders like Warma and the river water user associations, restoration of the catchment areas will be quite critical. About 70% of rice consumed in Kenya is imported. Mwea is Kenya's largest rice producing area. To what extent can Mwea contribute to reducing those imports? Mwea is currently contributing 80% of the rice produced in Kenya. And this is likely to increase to double after the construction of the Diba Dam project. However, there are several other areas in Kenya which have the potential to reduce the import gap. Areas like Nyando, that's Ahero irrigation scheme, West Kano irrigation scheme, and the Lower Nzoia basin, that's Bunyala irrigation scheme, and the other surrounding areas where expansion can be done, and we can be able to produce up to even 50%
our rice demand. That's where we end our show today. We pitched tent in Mwea. I've been following the story of rice farming here in Mwea, Kirinyaga County, from planting to weeding, and now threats to the harvest. Some rice fields are drying due to water shortage. We heard the plight of farmers, what this means to them and you, the consumer, as well as Kenya's economy at large. We also had expert view on what should be done, and that is just get it right in terms of water provision. On behalf of the crew, thank you so much for watching, and as I always say, bye-bye for now.